the Lord is near. Wake your people, lift your voice, proclaim it to the world. Let heaven rejoice and earth be glad, let all creation sing. Let children proclaim through every land, Hosanna to our King. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Good afternoon. Good afternoon. Let us offer this Mass for the blessings and graces received, offered by Nelsa Erenia. And we also offer this Mass sa thanksgiving for the gift of life for Manay Evelyn Chu and Father Jerome Siciliano. And we also offer this Mass for complete healing and speedy recovery of John Martin and Toby Priscilla. And we also offer this Mass for Bennett Erenia as thanksgiving and blessing for the many blessings that he received. We also pray for the soul of Father Chito, the survivor of Marawi Seeds. He passed away this morning. And we also pray for the souls of Father Abelino, Father Antonino, Father Norman, Father Felipe, Father Monsignor Arturo, and Father Norman, Lorna, Risa, and Linda, and all the souls in purgatory. Today we celebrate the memorial of Santa Maria Magdalena. We ask and we pray for her intercession. Brethren, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and my words, and what I have done and what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. We also include in this Mass the frontliners, that they be always receive the blessing of God, and those who are victims of COVID-19, that they may fully recover, those who have died, that they may reach eternal life. And we also pray for our benefactors, sponsors, and donors for the church, for the feeding and the constructions and improvement in the church and evangelization. We also offer this Mass for Consul General Florentino Serrano, for the many blessings that he receives. Let us pray. Show favor, O Lord,
to your servants, and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Please be seated for the liturgy of the word. Pagbasa sa kanta ni Solomon. Sa akon higdaan, pagkagabi, ginhanap ko ang namungutan san akon kalag. Ginhanap ko siya, pero dili ko nakita. Magabangon ako, kag lilibuton ko ang siyudad. Sa mga kalye kag mga plaza, hanapon ko ang namungutan san akon kalag. Ginhanap ko siya, pero dili ko nakita. Nakita ako sa mga bantay na nagaronda sa siyudad. Ano mamutan san akon kalag, nakita ba niyo? Dili nadugay, pakalihis ko sa inda, nakita ko ang namumutan san akon kalag. Ginkaputan ko siya. Kag dili ko bubuhian, hasta na madara ko siya sa balay san akon iloy, sa kwarto sa naglihi sa akon. Surmaton san Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. O Diyos, ikaw ang akon Diyos. Ikaw ang ginataban kong pagmata. Ikaw ang napapahaan san kalag ko. Ikaw ang ginahandom san unod ko. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. Sa duta na mara, uga, waran tubig. Sugad sa santuaryo, nakasudong ako sa imo. Nagakita sa imo gahong kaglorya. Kay mas maayo ang imo kabuutan kaysa buhay. Ang baba ko kag magaumaw sa imo. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. Kaya papasalamatan ta ikaw sa akon buhay. Sa ngaran mo itataas ko ang akon mga palad. Bagaan sa mas manamit na pagkaon, mabubusog ang kalag ko. Kaya sa makusog na pagbalangibog, magaumaw ang akon baba. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. Kay ikaw ang akon naging bulig, kag sa landong sa imo pako ako nagasadya. Dukot ang akong kalag sa imo. Kakabiton ako sa imo tuo na kamo. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. Ikaw, Ginoo, ang napapahaan san kalag ko. Matindog po. Hallelujah, 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 hallelujah.
Ginoo mapas sa iyo. kag sa imo espiritu. Pagbasa sa Banal na Ebanghelyo, susog ka Juan. Gloria sa imo, Ginoo. Sa ito na panahon, una na adlaw sa simana, pagkaaga na si Rome, nagpakato si Maria Magdalena sa linubgan, kay nakita na ang bato ginhali na sa lubungan. Kaya dumalagan siya kag nagpakato kan Simon Pedro, kag susad mana disipulos na palanggan ni Jesus. Nagsabi sinda, ginkuha ninda ang Ginoo sa lubungan, kay dili na aram kundi siya ginbutang. Nakatindog si Maria sa tungod sa lubungan sa luwas, nagatangis, mientras nagatangis, lumukos siya sa pagsudip sa lubungan. Nakakita siya sin duha na anghel na puti ang bado, usad sa uluhan kag usad sa tilan, sa ginhulidan sa lawas ni Jesus. Nagungasinda sa iya, babayi, nano kay nagatangis ka? Nagsabi sa inda, ginkuha ninda ang akong Ginoo kag dili ko aram kundi ninda siya ginbutang. Pakasabi sa ni, lumingi siya kag nakita si Jesus, nakatindog, dili ni aram na si Jesus ito. Nagsabi sa iya si Jesus, babayi, nano kay nagatangis ka? Sino ang ginahanap? Sino ang imo ginahanap? Sa paguna na siya hardinero, nagsabi siya sa iya, Ginoo, kung ginkuha mo siya, sabi ako kung diin mo siya ginbutang, kakukuhaan ko siya. Nagsabi sa iya si Jesus, Maria. Nagbirik siya, kaya nagsabi sa iya sa Hebreo, Rabboni, na gusto sabihon maestro. Nagsabi sa iya si Jesus, buhii ako, tungod kay dili pa ako nagsakat sa Ama. Lakat, pakato sa mga manghod. Igmanghod ko, kag sabihan mo, sinda, magasakat ako, pakato sa ako na Ama, kag sa iyo Ama, sa akong Diyos, kag sa iyo Diyos. Nagpakato si Maria Magdalena, daraan barita sa mga disipulos. Nakita ko ang Ginoo, kay gini na bagay naging sabi sa iya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagumaw sa imo, O Kristo. Maingkod po para sa pagpamatisan homilya. Mayo po na hapon sa iyo na tanan. Maayo na hapon man po. Niya na tao ginasilibar nato na ang kapiesta ni Santa Maria Magdalena. Sa atong komunidad, igwakita sin mga ginasabi na mga perception. Ani ba negatibo? Ani ba positibo? Kagani ba igwasin in between? Kagusad sa ni na or usad sa ni na mga satulo, we usually cling on or mas ginatutukan naton ang mga nakaligad na mga dili maayo. The prejudices in life, the negatives in life. And we are happy talking about it. Nag-enjoy. But other people try to cope, not to cover, try to regain the image of people who is on the object of character assassination. And one of it, didi sa Ebanghelyo, or sa atong ginasilibran niyan, si Maria Magdalena. Yeah. Na ano nyo? Maria Magdalena, mababaang, di ba sa kantay na? But
that is not really true. Perception, negative perception. But now, the gospel is telling us that the Mary Magdalene is the Mary Magdalene not of the dead, not of the past, but the Mary Magdalene of life, Mary Magdalene with Jesus, the Mary Magdalene of life. Let us focus more on the positive in life. We will not take for granted the negative one. We should learn from our mistakes. It doesn't mean that Mary Magdalene is perfect, no. Mary Magdalene is human. May mga kaluyahan, may mga kasalan. The same as pariyo naton, may kaluyahan, may dili maayo na himo, may sala. But we should more linger on the more useful, more positive, and more on the side of Jesus. Kaya mas nakakabulig on our part kung na natin kita on permi ang maayo na himo, mas nagiging halawig ang naton nakikita ng mga bagay. If we are in good mood, we can see the good things from us and others. Pero kung malain ang pamatsyag mo, pag medyo high blood, dili nato nakikita ang mga bagay na maayo. Mas nakikita naton ang dili maayo. Because we tend sometimes, ang naton feeling is naapektuhan ang naton pag-appreciate sa bagay, ang pagkita sa bagay, kagang pag-intindi sa mga nangyayari sa palibot naton. But dili po ina ang normal. Because the normal in us is God is with us. We should always go back to the creation. We are created according to the image of God. So anon adi sa aton? Innate in us, we are molded with the image of God. Ginhorma kita sa kapariusan mala Diyos. Ginhangusan kita. God breathed on us. Ang nag-una na nalaytay na mga gininhawa sa Diyos. And therefore, ang gininhawa man natin dapat is the result of the gininhawa sa Diyos. Na makita natin ang mas matahong na mga bagay in the midst of kadipisilan, in the midst of pandemic, in the midst of problems, in the midst of crisis, in the midst of misunderstanding. But how can we be ineffective to see good things in the midst of bad things happening around us? We should ask the blessing of God. We should ask the grace of God. We should ask Mary Magdalene as a model of new life, of nagasunod sa mahal na Diyos. Not the Mary Magdalene of the past, not the Mary Magdalene of the dead, but the Mary Magdalene of life. Limutan natin itong mga madulom na buhay natin and let us look forward sa mapawa na ginalakatan natin sa buhay. Let us ask
our Mother of Perpetual Help, to intercede for us every day. A mother who is a caring mother, a mother who is always bago ang tanan kita anay, bago siya. Mangyari anay an maayo sa aton, saka na lang siya. Mahimo anay an mga bagay na maayo para sa aton. Busog anay kita bago siya mapabusog. Makaturog anay kita maayo bago siya magturog. Makumutan anay kita bago siya magkumot. Mamuskituruhan anay kita bago siya magpamuskitero. And that is the mother who is always helping us. Let us ask that blessing. Let us always, in the morning, prepare ourselves to be positive. Ask the blessing of God through the intercession of Mama Mary. Napagmata lang natin, God, give me the grace to see the good things around me. God, give me a bright eye that even though we are fearful of this happening around the world, to see good things in this. God, give us a bright mind, an enlightened heart, a loving heart. Though we are in grief or we are saddened of this happening around us, ada gyapon ang pagkita sa mga matahom na bagay. And this is the image of Mary Magdalene. But sometimes sa gospel, di ba? Dili niya nakita si Kristo. Anong sabi sa mga biblical scholar? Mary Magdalene was blinded with tears, with sadness, with questions. Or maybe the cave is too dark for him to recognize Jesus standing in front of her. But ano nagpapuko kan Maria when Jesus mentioned the name of Mary, Maria. Di ba may mga tao na aram nato ng boses pag nag-istorya na, nagatawag sa balay nato, sa labas ng balay, maski di pa nato nakikita. Maski daw sa kumbento, aram ko kung sino nada sa baba, kung mga maribok. Igo sa to sa si nanay, si Charubi. Sabi niya, Tanoy, San seminarista pala ko. Aram mo Tanoy, adto ka palang dito nga niya sa may door. Aram ko na ikaw na ina. Sabi ko, paano manaraman Charubi? Ang sinagitsit nga niya sa imo tiil, aram ko na. O, diba? Sa lakat pa lang kilala na. Pwede man gadi na. Diba? Sa pagalid, sa mga rosaryo, sa nobina, pag si Ate Lani, aram ko nina, pag si Ate Lani nag-nobina, no the voice of Ate Lani. Iba man si Jojo. Si Jojo, bigla lang nag-ron, Our Father, what in the middle of the iba man si Martina. Di ba? Iba man si Martina. Malumay, na baby. Iba man si Isaias. Dako na magsabat. Di ba? And this is like Mary. When Jesus called her name, Maria. Guru, ang boses ni Kristo malamig-lamig, na malugom-lagom. Na pag gintawag ka, ma-identify mo tulos na siya. Linlin.
And nagsabi tuloy si Maria, na-identify niya, Rabboni, Maestro. Di ba? Or Mary was, because she is blinded, but he is not deaf. Physically, not in good mood, because aram na balita sa iya bukas na tulusan bato, nag-isip siguro siya, may nagkuha. Because it was to sin grupo na nagapalakat to discredit the resurrection. Nasabi, gingkawatan lawas ni Kristo. Igwasat to sin malay ito inan propagated stories. Kay gusto nga nila na narubaon ang pagtuod kan Kristo na dili maging matuod na nang may resurrection. Kaya ang gobyerno santo nagapalakat niyon, yan lang ang fake news. Santo pa. Ginagastusan kayo din na. May grupo kayo sa naglakat, wala na si Kristo, gingkawat, kita niyo. So, sa isip ni Maria, lipong na siya, pagkita niya pa, amo manggayod, bukas na ang bato, naging paligid na, wala na dito nakhigda si Kristo, may duwa na anghel. So, bagan nalipong siya, sa kalipong, dili niya na-identify na may nagatindog dito na si Kristo nagali. But that lipong, that confusion, na-erase with the voice coming from God, calling her Maria. Sana tawagon man kita ni Kristo, no? Gregorio. Bungkara siguro ako, lumpat siguro. Kristo. And let us ask the Lord to call us. Pwede kaya? God is calling us to be His disciples. God is calling us every day to proclaim the good news, to proclaim the light, to go forward, not to go backward. Let us just also look back for a while and learn from those mistakes and experiences before. And let us go forward together with Jesus, with light, together with Mary Magdalene, with the voice calling our name, the voice of God. Sana iruksan ni Pirmi ang aton ginaisip na ang aton paglakaton ang nagatawag sa aton ang mahal na Diyos kay kita nabubuhay sa liwanag kaupod ni Maria Magdalena na ginasunod ang boses ni Kristo. Agod mahimo man naton ang mga bagay na maayo, na tama, na malipay, na adan pagtukdo kag pag-iya sa masad ni Eloy na si Maria. Matinog po. Pangamuyo sa lungsod. Magbiri kita sa pagpangadi sa Diyos Ama para sa grasya na mabago ang aton mga buhay kag magtuod sinhugot sa panawagan ni Kristo na magbakli. Ang aton pasabat, Ginoo, pamatia, ang amon pangamuyo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Na ang mga leaders ng simbahan magtrabaho na walang kapakanan sa pagdara sa mensahe sa Diyos na pagbakli sa mga naghanap sa Ginoo na may sinsiro na puso. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Na amon isikway ang manaot namon na ugali kag mag-apiki sa Dios na may pagkamuba kag nagabasol na espiritu. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Na ang mga pamilya kag mga komunidad permi hanapon ang katuninungan, pagkaurusad kag pakipagbalikan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo.
Naan masakit, makamtan ang kasiguruhan, kag pagkamuot sa mga nagaataman sa inda. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Naan mga malulot na nagtiliwan, magkamit sang pahuway na walang katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang amon pangamuyo. Ama santanan na sa panahon san mga panahon, ginbuot mo na ang pagkabuhay gihapon san imo anak, ibilang mo kami na maging kaupod niya hasta na lang. Paikan Kristo na amon Ginoo. Amen. Maingkod po. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands, it will be right. Blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God, blessed be God, blessed be God, forever, amen. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God, Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion burnt offerings of the law, accept, we pray, this sacrifice from your faithful servants, and make it holy as you bless the gifts of Abel, so that what each offered as honor of the majesty may benefit the salvation of all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your we hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It's right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Father most holy, through your beloved Son, Jesus Christ. Your word, through whom you made all things, whom you sent, our Savior and Redeemer, incarnate by the Holy Spirit and born of the Virgin, fulfilling your will and gaining for your holy people. We stretch out his hand into his passion so as to break the bonds of death and manifest the resurrection. And so with the angels and all the saints we declare your glory, as with one voice we acclaim. Please kneel for the consecration. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, this gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ.
At the time he was betrayed and entered really into his passion, he took bread, giving thanks, broke it, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which shall be given up for you." My Lord and my God. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." My Lord and my God, have mercy on us. The mystery of our faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the justice of salvation, giving thanks that you have been us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity. Together, Francis, our Pope, our Bishop, and all the clergy. Remember also brothers and sisters, especially whom we offer in this Mass, who have fallen asleep in the hope of the resurrection and who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, the Blessed Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints of pleasure throughout the ages, we merit to be co-heirs to eternal life. We may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope of the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours now and forever. Lord Jesus Christ said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who lives and reigns forever and ever." Amen. The peace of the Lord And be with with you your always. Let us offer each other the sign of peace. Peace be with you. Peace be with you. You take away the sins of the world. Have mercy on us.
Behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed is called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. The body of Christ. Amen. One bread, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we are one body. Gentile or Jew, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many we are one body in this Let us pray. May the holy reception of your mysteries, Lord, instill in us that persevering love with which Saint Mary Magdalene clung resolutely to Christ her Master, who lives and reigns forever and ever. Amen. Maluhod po para sa Oratio Imperata. O Diyos na amon Ama, nagapiki kami sa imo sa amon pagkinahanglan, agud pangayoon ani imo protection kontra sa COVID-19, na nagpalisang sa amon kag nagkuha sa damo na buhay. Nangangamuyo kami nagiyahan mo ang mga tawo na hinatagan sin katungdan, na maghanap sin bulong para sa nina sakit, kag paudungon ang paglaganap sa ni. Protection ni ang mga eksperto sa medikal, kag ang mga tawo na nagapangataman sa salud, na mapangataman ninda na may kakayahan ang pagkaluoy ang mga may sakit. Ginapangadyi namon ang tanan na nagkasakit, na sinda mag-ayo dayon. Protection ang mga nagataman sa inda. Hatagi sinwaran katapusan na pahuway, ang mga namatay na. Hatagi kami sin grasya sa ni na malisod na panahon, na magtrabaho para sa ikakayos ang tanan, kagbuligan ang tanan na nagkikinahanglan. Nakikimaluwi kami na imo paudungon ang pagkalat sa ni na virus, kagiligtas kami sa amon pagkahadlok. Ginaayo namon ini paagi sa amon Ginoong Hesukristo, imo anak na nabubuhay kag nagahadi, kaupod mo kag san Espiritu Santo, Dios sa panahon san mga panahon. Amen. Nagapasakop kami sa imo protection o banal na iloy sa Dios. Ayaw paghabuyan amon mga ginaayo sa amon pagkinahanglan, kundi agawa kami sa tanan na peligro o glorioso kag banal na Birhen.
Amen. Amen. Amon iloy kabaskugan sa mga masakit. Iampo mo kami. Amon iloy para bulig kag maluluyon. Iampo mo kami. Amon iloy na Berhen Peña, Francia. Iampo mo kami. San Rafael de Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo San kami. Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo San kami. Antonio de Padua. Iampo mo kami. San Pedro kag San Pablo. Iampo niyo kami. Usagrado na puso ni Jesus. Kaluyan mo kami. Nasa tanan na bagay, lugudan Diyos ang bahon, kagatagan sin gloria. Amen. Amen. Matindog po. The Lord be with And you. with your spirit. And may Almighty God bless us all, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Mass ended, let us go in peace. Thanks be to God. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. Celebrate Jesus, celebrate. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening.